Goeienaand en baie welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis. Jeugdag word Dinsdag herdenk en vanjaar is dit nogal 'n besonderse mylpaal. Suid-Afrika se demokrasie is mondig en jong mense wat in 94 gebore is, die born, frees of vrygeborenes, word ook vanjaar 21. Maar hoe ervaar hulle die land en wat is hulle toekomsverwagtinge? Ons ateljeegaste vanaand is Melanie Verwoerd en SABC, die auteurs van 21 at 21, The Coming of Age of a Nation. En later in die program betuig mense wat traumatiese ervarings oorleef het, hulle dank aan bloedskenkers. Sonder kosbare skenkerbloed en bloedprodukte sou hulle nie vandag geleef het nie. Van die born, frees of vrygeborenes wie se lewensverhale in Melanie en SABC se boek vertel word, het met regisseur Jolien Reed gesels. Hoewel hulle in 'n demokratiese Suid-Afrika gebore is daar nog verskeie kwessies in die samelewing wat hulle kwel. Afgesien van werkloosheid wat baie van hulle in die gesig staar, is daar ook ander werklikhede soos transformasie, leierskap en rasse-integrasie waarmee hulle daagliks te kampe het. 1994 was die begin van 'n nuwe era vir Suid-Afrikaners. 'n Nuwe demokrasie is gebore en die dae van onderdrukking was iets van die verlede. Die land se eerste swart president Nelson Mandela het gesê Suid-Afrika se toekoms is in die hande van die jeug en dat hulle die land se grootste bates is. I'm very proud of being born in 1994, and it is a new country, and there have been, incredible changes, and there has been transformation. Yeah. But as I was saying, I think that complacency as well. of saying, well, it's 94, so now everything's over, and we must just be all happy and forget about the past. I think there's a danger, in a way, of getting too overexcited about the fact that just because there's political change, they will say that there's going to be real change, and there hasn't been, actually. There's still major inequality. So, I was born in 94, so I'm always like, no, I'm a 94 kid, I'm born free. And then they say, listen to that, the born frees. They're always referring to the born frees this, they know nothing. You know absolutely nothing, you were born just when it all ended. Fortunately, it didn't end at that time exactly. President Mandela het gesê dat die jeug 'n groot rol gaan speel wat nasiebou en versoening betref. Joe stry om 'n voormalige inwoner van Oranje in die Noord-Kaap beamoen sy visie. Hy praat van sy ervaring met ander studente by die universiteit. Wil maar baie interessante gesprekke ook gelei natuurlik. Mense wil baie graag altyd ons geld sien. So ek dra meeste van die tyd sommer 10 ore of so saam met my net vir mense te wys. En as mense nou 'n bietjie kuier of so, dan is almal opgewonde en almal wil nou sien, almal vra. Maar ek sal nie sê dit was my aanpassing om universiteit toe te kom nie. Ms. Sterling het 'n ander siening. There's a danger in becoming sort of complacent, and that even though, numbers are changing, doesn't necessarily mean that there's change on the ground. So at Stellenbosch, white people still tend to hang out with white people, and there's still a problem of social cohesion. Die bonvrees dink nie dat almal voordeel trek uit die demokrasie nie. In my community is dat meestal jong mense soos my nou wat staan op die hoeke wat niks doen nie, wat elke dag net opstaan en hulle eie idees skryf vir die dag. So in my community sal ek like dat jong mense moet vir hulle werk soek of matriek kan dit klaarmaak, sekere dinge sodat hulle kan vorentoe mag gaan in die lewe. Nie net opstaan en dink wat gaan ek nou doen vandag? Gaan ek nou weer staan op die hoekie? Transformasie is dit volledig? Nee, ek dink nie so nie. Daar's ons baie tekortkominge in hierdie land. As ons wil kyk na goed soos onderwys, dink ek daar is nog groot gapings en daaraan moet aandag gegee word. Ek dink dit is belangrik dat die vlak van onderwys in die land op 'n sekere vlak gebring word waar almal toegang het daartoe. Wat definitief nie op die oomblik gebeur nie. Daar's ons baie tekortkominge in onderwys. I think there needs to be more accountability. I think there has been a major dissatisfaction in the past couple of years. People feel like the promises that were made are not done 20 years ago haven't really come through or they haven't been realized. So I think there's definitely, particularly I think our generation, there's a sense of dissatisfaction. Die bonvrees meen is noodsaaklik dat leiers in gemeenskappe gekweek word. Die mans praat oor hul waardevolle bydraes aan hul gemeenskappe te midde van hul uitdagings. 'n Mens kan 'n goeie lewe hê sonder om drugs te verkoop. Sy kan 'n positiewe lewe maak en sy kan jou lewe verder vat sonder om verkeerde dinge te doen, om 'n goeie mens te wees in jou community en om te wys dat sy uitstaan.
people that were wishing to play with us because we had the privilege of going tours and getting some experience, and some people that they think us we just playing for fun at home, and it's so because you're totally different from Soweto and outside, because Soweto is a township and most of the people, there's where people should playing instrument. Then for us that was the privilege, and some people they wish to play with us, and some children that they see us as role models. Well, I'd like to play the professional side, get to experience things playing pro side, because it's quite different being at the youth and the professional side. Die verhale van al daardie jong mense in die insetsel en nog baie ander ook is opgeteken in Melanie Verwoerd en Sonwabiso Nkowa se boek 21 at 21, The Coming of Age of a Nation. Hulle het dwars oor Suid-Afrika gereis om die lewensverhale te versamel van jong mense wat in 94 gebore is. Melanie, Sonwabiso, baie welkom by Fokus. Thanks for your time this evening. Thank you for having us. Thank you. Melanie, waar kom julle aan al hierdie jong mense, want hulle het uiteenlopende lewens? Ja, weet jy, miskien moet ek begin met die idee van die boek. Ek was in 2004 in die ambassade in Dublin toe ek 10 jaar was. En toe het ek 'n uitstalling gereël van kinders wat in 94 in Suid-Afrika gebore is, en hulle het vir my kunsuitstalling gedoen van wat die konsep van vryheid vir hulle beteken het. En toe verlede jaar, toe sit ek en dink na ek 'n ander boek klaar gemaak het, wat volgende. En toe dink ek daaroor dat hierdie kinders, soos ons demokrasie, wel hulle is nie nou meer kinders nie, maar dat hulle nou 21 gaan word, mondig. Toe dink ek sal dit nie baie interessant wees om hierdie jong mense te kyk waar is hulle nie, want ek dink as ons na hulle lewens kyk, gaan ons 'n spieël sien van ons land, en ek dink dis wat gebeur het, of ek hoop dis wat met die boek gebeur. En ek wou baie graag toe iemand anders ook saam met my in die boek laat werk, en Sonwabiso het aan boord gekom, en ek het hom ontmoet, en ons het werk vreeslik lekker saamgewerk, en toe het ons die stories van die jong mense bymekaar gemaak. Miskien maybe Sonwabiso can explain how we got the young people. But before you do that, I want to know your interaction engagement with Melanie. What happened that you convinced you that you wanted to be a part of this project, though? I really liked it from the word go. When she started presenting it to me, be nice. I really did like it because I really thought from the time she was telling me about it that it's a very interesting and very important project that we go out there and bring out the voices of young people and allow them to be heard in South Africa and in Africa and in the world. En die ding was natuurlik dat ek en Sonwabiso het besef dat voor 94 sou ons nie regtig hierdie reis saam kon aanpak nie. So ons was ook die hele tyd bewus daarvan dat ons, ek is ouer as Sonwabiso, soos dit duidelik is, maar en hierdie pad wat ons saamgeloop het was baie interessant vir ons persoonlik ook. Ons gaan nou daarby kom. We'll catch up with you with regard to what you've learned and what the themes are. Ons sit die gesprek met Melanie Verwoerd en Sonwabiso Nkowa net hierna voort. Hulle is die auteurs van die boek 21 at 21, The Coming of the Age of a Nation. Die unieke werk bevat die lewensverhale van jong mense wat in 94 gebore is, die sogenaamde born frees. Ons is nou terug. Ek kyk na Fokus op SABC 3 en as jy pas by ons ingeskakel het. Ons gesels vanaand met Melanie Verwoerd en Sonwabiso Nkowa oor hulle boek 21 at 21, The Coming of Age of a Nation. In die boek vertel hulle die lewensverhale van 'n uiteenlopende groep jong mense wat in 1994 gebore is. Die stemme van hierdie jong mense is pynlik, eerlik, uitdagend en soms ook ontstellend, maar ook by tye snaaks en hoopvol. How did you come across these diverse young people? First, the book is not a scientific study, and the stories that made it to the book were either referred to us or we got them through word of mouth when we told people what we were about to do. And initially we wanted to do the whole 9 provinces, but we managed to go to
most of them in the Western Cape and to the Eastern Cape, and we also were in Johannesburg to do the stories. And we wanted to speak to them hear about their life stories, hear about their education, how have they experienced education living in a democratic country, South Africa. And we wanted to hear their psychological support, who's in their corner, who's supporting them when they are down in this life that they are living. And also issues of sexuality and issues of identity we wanted to touch on as well. Were they quite open and comfortable discussing those very sensitive issues, particularly their past? They were very forthcoming. All of the people that we met were very forthcoming and were able to share and open up to us and tell us the stories. But also it meant that it involved and it meant that there needed to be a process of trust building before, because we were communicated with them a lot before we sat down and set up the interviews and talked to them. And also, once you've spoken to someone and they open up and they talk about deep personal issues, it's very important that when we leave, we try and close on a positive or on a brighter note once they've opened up to us. And also, we feel that we don't really leave as we physically leave their houses after we've spoken to them. We still keep in contact with them because they had gone to places of their lives that are quite, some of them quite difficult to talk about. Jenna Lou was een van die stemme wat ook in julle boek figureer en haar stem is nou stil. Gee vir ons kykers so 'n agtergrond kortliks in haar lewe. Ja, Jenna is die eerste storie in ons boek en die naam is die storie se naam is If Only I Can Make It to 21. Jenna was tot op 16 100% gesond, baie sportief, baie aktief en toe het sy skielik uit asem begin raak. En na 2-3 jaar het hulle agtergekom dat sy eers 'n klomp misdiagnoses gehad en toe uiteindelik agtergekom dat sy pulmonêre hipertensie wat gewoonlik nie goed eindig nie. En teen die tyd dat ek al gesien het, dit was 3 jaar na sy begin siek raak het, dit was verlede jaar in November, was sy bed lê en sy kon nie meer asemhaal regtig sonder enige suurstof, sonder 'n klomp suurstof nie. En die dokters het gesê sy het 5 maande oor en sy moet 'n dubbele longoorplanting kry om te oorleef. 15 dae na ek met haar gepraat het, 'n wonderlike jong mens. So braaf, hoeveel keer gesê, maar dis nie haar lewe is nie so swaar nie. Sy regtig, dit was ongelooflik. 15 dae later het sy haar 2 longe gekry en sy was so gelukkig. Maar ongelukkig het sy toe hierdie week is sy oorlede as gevolg van komplikasies na die longoorplanting. Jenna is net een van die wonderlike jong mense in die boek, maar sy het byvoorbeeld aan die einde het ons vir alle jong mense gevra, wat is julle drome? Wat wil julle hê in die toekoms? En sy het gesê, weet jy mag dink my drome is nou nie groot nie, maar vir my is dit baie groot. Ek wil baie graag weer uit die huis uit kan gaan. Ek wil baie graag weer die lig en die son op my vel kan voel. En ek sal baie graag weer wil self stort en my hare kan was. En toe sê sy, o ja, as ek my 21ste verjaarsdag kan vier, dit sal regtig cool wees. En ons het so gehoop, en in feite toe die boek uitgekom het ons eintlik gesê dat sy was besig om 'n herstelling volledig te herstel. Maar jy weet, sy het ongelukkig nie haar 21ste verjaarsdag gehaal nie, want sy sou in Oktober 21 geword het. En Jenna is een van die baie, daar's baie positiewe stories ook in, maar daar's 'n klomp hartbrekende en hartroerende stories in hierdie boek. Die verhouding tussen julle en die storie vertellers as dit ware. Hoe bou jy daardie afstand en tog nog daardie vertroue sodat ek my hart vir jou teenoor jou kan oopmaak? Dis moeilik, want dit is jong mense, jy weet, en soos Sonwabisa gesê het, jy kan nie net instap en weer uitstap uit hulle lewens uit nie. 2 van die jong mense, een met wie Sonwabisa gepraat het en een met wie ek gepraat het, het in die middel van ons gesprek, sonder dat daar enige aanduiding was, skielik gesê, ons het 2 dae van tevore probeer selfmoord pleeg. En dan natuurlik, dan kan jy nie aangaan en gaan, nou vertel vir ons of stel jy belang in die politiek nie. Jy weet, dan moet jy stop en jy moet seker maak hulle is okay. Een persoon, Wandisa, sy was nie een van die 2 nie. Sy het byvoorbeeld vertel, sy het op 16 iemand per ongeluk doodgemaak en sy het 2 jaar na 'n impulsmoord deurgebring. Julle aan die einde van die gesprek het Sonwabisa baie ligvaag gevra, Sisi, can you remember a time when you were ever really happy? En sy die hele tyd was sy baie braaf deur die hele gesprek, deur alles wat sy is, en toe kan ek sien, toe vind sy dit moeilik, en sy wou 'n grappie maak, en toe loop die trane. En toe sê sy net, happiness doesn't walk with me. En jy weet dan, jy kan nie net dit los nie, so ons het kontak met hulle behou, ons maak seker hulle is okay, ons is baie versigtig om hulle nommers uit te gee vir journaliste, ekskuus. So ja, dit is nie maklik geweest nie.
Die SABC het net nou geraak aan temas soos seksualiteit, identiteit wat duidelik is, werkloosheid het ons ook gesien. Joost het byvoorbeeld in die insesse gepraat van, hy dink onderwys en daar die ander een gepraat van accountability. Wat is van die ander temas wat baie sterk deurgekom het? Onderwys was baie sterk en nie omdat die kinders nie wil skool toe gaan nie, maar omdat die onderwys so swak is. Dis die eerste ding. Die tweede ding is dat en ek gaan nou praat oor die paas, jy weet, is dat daar die paas en die families is net gebreek. Ons het omtrent 23 kinders het ons geïnterview en van daai was daar 2 of 3 wat se families normaal was. En dis chaos en dis gewoonlik die paas. Daar's, jy weet, later as ons gepraat het oor slaan jou pa jou ma, dan kyk hulle ons wel verbaas aan en sê natuurlik. So dit was die ander ding. Positief though, is dat ons het geen van hierdie tipe materialisme gesien wat almal van gepraat het nie. Wat almal dink ons jong mense. Hulle stel nie regtig belang in die politiek te veel nie. Hulle weet so 'n bietjie van Malema en Zuma, maar dis ook maar al. Maar dit beteken nie dat hulle materialisties raak nie. So what did you learn in the process about yourself and also about the young people that you interviewed? We've been talking about it a lot between myself and Melanie. And we've been saying that in a way it's brought us closer to the country that we live in. Someone said we become through interaction, and having interacted with the young people of South Africa has made us see South Africa much closer and realize actually what country we live in. And it's taught me a lot. And I feel that, as Dr. Nelson Mandela said, that one of the priorities to build this country has to be its children, and all of us as the children of South Africa, we need to look out for each other and help each other going forward. So that's what I learned. Thank you so much for coming in this evening. Baie dankie vir die lesse wat julle vir ons geleer het. Ons kyk uit na hierdie boek en leer nog steeds in die proses. Baie dankie. Dit was Melanie Verwoerd en SABC Ngolwa, die auteurs van die boek 21 at 21. The Coming of Age of a Nation. Beslis 'n boek wat 'n mens moet lees. Maar bloedskenkers maak ook 'n groot verskil. Net hierna vertel die ontvangers van skenkerbloed hoe die onbaatsigtige gebaar van skenkers hulle lewens gered en verander het. Bly gerus ingeskakel vir hierdie roerende verslag. Vandag is internasionale bloedskenkdag. Jaarliks word miljoene lewens wêreldwyd gered deur die beskikbaarheid van bloed tydens operasies in hospitale, op die toneel van 'n ongeluk of tydens die behandeling van siektetoestande. Suid-Afrika is geen uitsondering nie. Maar het jy ooit gewonder wie ontvang hierdie bloed en hoe dit hulle lewens verander? I was diagnosed with acute lymphoblastic leukemia at the age of 18. I am now currently 19 and my first year at DUT studying biotechnology. I had a good school life. I had extracurricular of dancing and the opportunities to go around traveling and performing live on stage. That's actually my brother and I. We used to do modern Hindi dancing together. And that for me was my adrenaline and thrill. And at that time, I could not see anything beyond that. And I could have never imagined of being diagnosed with cancer. I've been through a year and a half of chemotherapy and radiation. I've used a lot of blood products, hemoglobin, platelets, even blood plasma as well. Without the blood products or that everything that I received, I would not have been able to have fight off cancer. I'm a specialist obstetrician and gynecologist. We have a lot of patients that have things like cancer, that need blood transfusions, elective surgeries, even our early pregnancy complications like miscarriages, ectopic pregnancies, lose a lot of blood. And without the use of blood products, they simply won't have the same outcome. I wouldn't be standing here doing what I do today if it wasn't for the miracle life-saving act of receiving blood via blood transfusions. Up, down, rotate. I got peritonitis in the abdomen, so septicemia in the abdomen. It was caused by my large intestine rupturing, and they only picked it up about 2 or 3 days after it happened, so my whole body had gotten septic and my organs started to shut down. But this was all subsequent from me having that blood poisoning in my blood. So if it wasn't for the blood as being part of everything else, I would have definitely have died.
Let's have a look at your tongue. Bigger. Good boy. Dealing with children, I have to look after children with blood disorders as well as children with cancer. So last year alone, this practice diagnosed about 14 new children with cancer alone and numerous others with blood disorders. So my need for blood and platelets to manage my patients is quite high compared to another clinician. Breathe for me, darling. The donations of blood and platelets allow me to give my patients chemotherapy. It allows me to stop my patients from bleeding. It allows me to get my patients the appropriate surgical procedures that they require. But I think most importantly, it allows me to allow them to live. And that is not an over-exaggeration. Again, Nana has acute myeloid leukemia, and getting him to this point has been incredibly gratifying because he came to me quite ill. And without the use or without the support of blood and platelets, we would not have been able to get him to this point. Thank you. I'm a teacher by profession, having been a teacher for 30 years. When I was diagnosed with aplastic anemia, that day was a terrible day for me to discover that I've got this kind of a disease which is not curable. They started on transfusion right away. When you don't have white blood cells, you don't have immunity. You are exposed to all kinds of infections. So for me to avoid that, I need to wear a mask wherever I go inside the school so as to avoid those infections. Just by transfusing patients fluids and doing the basic resuscitation gets you to a certain point. But as we know, you cannot live without blood. And if we don't have that blood, ultimately the patients cannot compensate and they cannot deal with the severity of the emergency, and ultimately they will die. We, as the doctors, are the ones that administrate the blood, but the real heroes and the real people that are saving the lives are the people donating the blood. If I could thank every single one of them, I would, because they don't realize how much of a difference they do make in that small sacrifice that they make in donating blood. To the people out there who are donating blood, I am truly grateful, for they have contributed a lot in bringing my life back. When you're able to walk outside and for the first time in your life look at the sunshine in a different way, when everyone else is running around away from the rain and you embracing the rain upon your face for the first time that you see it, you thought you'd never see something like that again. It's something very special. You see people's smiles for the first time in their life as well. So more than a second chance, it's a renewal of life. It's a different type of life that I live now compared to what I used to live. Every donor that's donated for me has gave me another chance of fighting and living a full, long life. Huh? You don't just save that person, you save that entire family by giving them that blood. From my patients who are nameless and who are faceless to the donors, I'd like to say thank you. I'm intensely grateful because on a daily basis I am ordering urgent blood or urgent platelets. Thank you to all of you. Who donated blood and platelets for me? Who donated blood and platelets for me? Their gift that they give is priceless. It's the gift of life. Ons dink altyd 'n grootse gebaar maak 'n verskil in mense se lewens, maar net 'n dood eenvoudige skenking van bloed kan iemand se lewe red en 'n familie daarmee saam. Daarmee dan die einde van vanaand se uitgawe van Fokus. Ons verwelkom kykers se kommentaar, hulle tweets en voorstelle. Skryf net die woord Fokus gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons Fokus groep op Facebook en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Van my, Lenet Francis, ons gaste vanaand en die res van die Fokusspan. Totsiens tot volgende Sondag aand om 7:00 weer hier op SABC 3.